Apocalypse. Приветствую вас, обитатели морозных пустошей. С вами Helghost, и мы продолжаем прохождение Wasteland 3. Так что готовьте чаек, кофеек, печенюшки, а мы продолжаем. Так, в прошлой серии мы, по-моему, вскрыли этот. Разобрались с марсианами на шахте Телуровской. Вот. По-моему, вернулись обратно, да, мы? Или нет? Не понял. Не помню. Ну, раз загружается штаб, значит мы вернулись в штаб. Здесь не пофигел. Так, сохранить что-нибудь. Да вроде нет. Да вроде нет. Так, что у нас по зданиям? Справедливость в диких землях. Понятно. Так, тут Here you found some of the Patriarch's enemies in a black site under Broadmoor. Kinda worrying that he has a black site. По боеприпасам. По боеприпасам. Ракет маловато, надо ракет докупить. Да, надо бы докупить ракет. Ракет. Надо бы. Дабы мешает. Так, а что у нас по книжкам? Так, тостеры. Помощь. Снайперская. Так, пойдем к нашим сходим. Каприку. Так. The brig isn't a great place for the refugees, but Happy to. Take a look. Прикупим себе чего-нибудь. А что ему? Патроном-то вообще фигня. Ладно. Пошли. Значит, пошли отсюда. We should go racing sometime. Get us a couple big. So a chicken with wires running around here. Just don't ask us to fix it. Of course. Let's see if we can find what you want. На продаже есть. As soon as we finish this work for the Rangers. I'm ready whenever you are. I'm driving. Are you crazy? You lost your reflexes before I was born. I'm driving. You're both crazy. I'm the only one of us who's driver first and mechanic second. Oh, so that's your excuse. Поехали дальше на пустоши. I am delighted. The garage is an impressive space, staffed with well-qualified personnel. It is a lot less lonely than where I was previously quartered. Ага. Time to take some chances and expand man's horizons. I wonder if there will be conflict. There's no more exhilarating feeling than being shot at with no result. Да, погнали. Так. Киборги, соберите их всех. Как по-английски у нас получается курица? Chicken же, да? Да.
покичик. Блин. Даже не знаю, как это сократить, чтобы на покемон был похоже покичин. Так. Карту открываем. Призрак. Денвер можно скамить. В Денвере это долго, надолго. Если отправляться, то долго. Тусить. В принципе, можно. Да. Как игра по не вылетала, там есть артиллеристы там хорошие. Да ладно, разберемся. А, вот, кстати. Дрессировщик 6. Так. Что у тебя? Свинка-корзинка. Баран-таран. А. Мне больше с этим нету, да, с дрессировкой никак. А, вот, нет, есть дрессировщик. Да. Сюда заедем. Я их спасал? Я уже не помню. Или я... Нет, я их не спасал. Да. Значит, скорее всего, Билли Джин здесь не выжил. Здесь есть Билли Джин, козел. Если спасаешь семью. Если не спасаешь, его, скорее всего, здесь не будет. Да? Да. Вот здесь он был. Прикол в том, что я сюда еще даже пройти не могу. Вообще пройти не могу. Прикол. Так, найди волка, собери себе тогда. Стоп. У меня собака есть. Давай, наверное, собаку мы отпустим. Этого соберем. Урон от скрытой атаки. Ну да, не ей надо. Ну да, сюда мы не можем пройти. Фигово. То есть, а как мне как до бункера добраться? Что-то мне это вот это... А как? Самый прикол, вон он, бункер показан, да, но тут из-за этой вот этой фигни я не могу. Интересно, девки пляшут. То есть мне туда не пустят меня. Хорошо, понятно. Это, кстати, неправильно. То есть, блин, если ты это не выбираешь, то ты не попадаешь туда. Фигово. Ну да. Это фиговая история. Может, здесь пройти можно. Так, как тут пройдешь вообще? Без вариантов. Да. Значит, надо, блин, вот урок. Значит, надо было спасать. Это бред. То есть выбор немножечко ограничен.
есть, если ты их не спасаешь, то ты, скорее всего, не сможешь попасть в этот бункер. А там халявная это лут халявный. Правда, не помню, что там. Книжку я не помню, есть там книжка, нет, по-моему, книжки там нету. Но все равно обидно. Ну, в принципе, как и то, что ты не сможешь попасть. Блин. Ладно, потом сходим. Там же можно открыть этот дверь. Calling all Rangers. Red alert! Red alert! The city of Phoenix is under attack by a rogue AI and his horde of killer robots. Are you bold enough to make the dangerous trek across the wasteland to reach the city? Can you discover the AI's secret weakness and defeat the robots? If you crave adventure, the Colorado Springs Gaming Club wants you. We play Robots and Rangers every Tuesday night, and we're looking for a few heroes to join our party. We've got the rules and the dice. All we need is your imagination. Oh, and snacks. This is Ranger Control, signing off. Так, значит, мы поедем на мир. А, это Телуровская шахта. Телуровская шахта. А мы тут встретили это? А, да, по-моему, встречали, да? Мы с Скорпионом. Или нет? Пишите в комментариях. Оставляли? Встречали мы здесь, нет, Скорпиона? Я что-то не помню. Ладно, надо в Денвер идти. Так. Да, поехали в Денвер. Назвали Денвера. Денвер. Писец, у меня тут ветер завывает. Жутко-то как. Очень надеюсь, что свет не вырубит из-за этого ветра. Жуткого прям. Там такой сильный ветер за окном. In session. Outsiders are forbidden to interfere. At ease, Sister Glory. I know what this is about. The Patriarch has sent the famous Desert Rangers to inquire after his son, Valor. I'll be with you in just a moment, Rangers. Justice is swift in God President Reagan's America. Well, so polite. Excellent. We have something we'd like to discuss with you, too. Ronnie, are you ready to begin the trial? Yes, Nancy. Present the accused. A construct depicting the elder statesman. Curious. So you not only interrupt our trial, but you allow your machine to prattle on about our great God President? Ну, давай вот так вот. Ah, yes. God President Reagan's presence can be overwhelming. But do try and contain yourselves. Now, husband, this heathen godfisher attacked 3 of our commandos, captured 1, cut off his limbs, and sent him screaming into the sky. The gods of the sky must be appeased, or the nurturing rains will never come. Thus, we appease them with our sacred kites and the blood of unbelievers. Well, that doesn't sound very civilized. What's the other one done? О, давай.
There is no one in there but God President Reagan. Now please. The other one, husband, is a communist robot from the machine commune who trespassed on our land. Your designation is incorrect. We are a direct democracy. And I entered your lands to heal the injured humans. It is irrelevant whether one is communist. Communist? Communist? As for the hippie, no one can be denied the promise that is, well, America. Let's give her a second chance. Go and, sin no more. Да. Fools! The gods of the sky will devour you. Thus is justice done in America. God bless us, and God bless God President Reagan. Sorry to keep you waiting, but matters of state must come first. I'm Mother Nancy Reliance, and this is my husband, God President Reagan. Welcome to the shining city on the hill. Так. First of all, I didn't kill it. Ronnie did. Second, Blah, blah, the will blah, of the God President is not to be questioned. If he Извините, spares Гибер, one sinner но and not another, there must be вы a мне уже reason. не нравитесь. Now, if you still Следовательно, want to discuss Valor Buchanan, вам писец. come and join Вам Ronnie and I писец. in the Western White House. We will receive you in the sacred server room. Good day. Да, успеем мы с вами попить. Chili beans! We haven't had any visitors since, wow, the Desert Rangers! We don't get many famous folks around these parts. You're getting the VIP treatment, too. Meeting the God President face to face. I'm Sister Nancy Glory, by the way. Anything I can do for you? Ну, давай вот это вот. Oh, we didn't do any of that. That was all the God President. I have to protect my Nancy, don't I? Oh, Ronnie. You're making me blush. Нафиг. Oh, Ron is everywhere. He sees through every statue in this place. But the place he likes to be most is in the server room with Mother Nancy. Понятно. Робот помог вашим людям. Так почему Рейган хочет его смерти? Well, because the robot was a commie, obviously. But you never know with Ronnie. Last week he spared a robot, killed 2 godfishers, and incinerated a tree. It's all part of his plan, though. I know that. Да. Немножко где-то сказал, что эта божеловка пала на ваших бойцов. Почему же ее освободили? Ronnie, set her free. She's one of them crazy godfishers. They like to hang people's torsos onto kites and fly them up in the air. Supposed to attract demons from the clouds or something like that. Ugh, disgusting heathen nonsense. It'll all go when we finally cleanse this place. This is Ronnie's land, his oil, and we ain't leaving. Not for cannibals, call me computers, pinko robots, or filthy plain savages. Not for anyone. Это, я так понимаю, квест, да? Да, запустит. We take the name Nancy from Ronnie's original wife, back before the deluge of fire. It's the greatest honor a woman can achieve, being a Nancy. I love my Nancy. Oh, I love you too, Ronnie. Короче, вот так вот проходит правосудие в Америке. То есть каких-то психов-дебилов, как говорится, оправдывают, а тех, кто действительно за что-то хорошее борется, садят. Красивый намек на текущую ситуацию в мире. Well, don't tell anybody I said so, but we kinda do.
There's more and more of them all the time. They're moving into our oil field now. Of course, Ronnie blasts them whenever they get too close, but he ain't mobile, and Mother Nancy won't give me the troops I need to fight them. So, well, if you're looking for a paycheck... Давай так, посмотрим, что можно сделать. Well, thanks, Rangers. What else can I do for you? You two. Don't forget, Mother Nancy and Ronnie are waiting for you inside. Пойдем поищем, что тут есть интересного. Все равно, короче, я решил и пожилого, и этих я завалю. Они мне не нравятся. Добавок тут много опыта. О, пошли-ка сюда смотрим. Чё? Скрытие замков. Хорошо. Мусор. Sysadmin log entry 509. Testament of Sister Nancy Justice. Another unexpected proclamation today. Mother Nancy has ordered a full audit of Reagan's neural net to try and isolate the cause. Sysadmin log entry 1821. Testament of Sister Nancy Justice. Reagan's behavior is increasingly erratic. He's having conversations with persons only he can see. I fear that I don't have the code craft to make this right. Sysadmin... Да, очень долго это будет сейчас. If you're looking to get patched up, I'm your gal. They call me the Wyman around here, but I prefer Doc. Jane? If you're a Nancy and you do something the other Nancys don't like, they shun you and call you a Wyman. Yeah, no idea what it means. Maybe some kind of rat or insect or something. Anyway, you'll hear a lot of things about me in this shitty city on the hill. None of them good. But nobody can fault my doctrine, so you don't have to worry. So where? Colorado Springs? Why would I bother trading one dictator with delusions of godhood for another? Besides, Colorado Springs has plenty of doctors, and the Patriarch would likely string me up within a week for speaking my mind. Yeah, okay, you're probably right. Well, I was Reagan's second wife behind Reliance, and now I'm not. We'll just leave it at that. Quit! Ha! I was excommunicated. Mother Reliance burned my Nancy wig and used my red suit for a toilet rag. She'd hand me over to the Godfishers if anyone else in this Girl Scout camp knew their way around a medkit. Speaking of, I could use your help to drive that point home. I might be able to waive the fees for treating your wounds, if you're interested. So, like I said, Reliance would have Ronnie light me up if she didn't need me. So, I need to make sure she doesn't start looking at other medical options. Pretty sure the robots at the machine commune have some tricks for healing humans, not just machines. Every once in a while, a Gipper patrol will get lost, injured, and then a couple of days later show up right as rain, escorted by a couple of robots. Obviously, Reliance has Ronnie blast him before any commie sleeper programming can turn on, but if you're in the commune and get some kind of data on their clinic, I'll heal you up for free from then on. And throw in a few medical supplies, too. Клиники я буду лечить вас бесплатно, еще прошу кое-какие медикаменты. Great. Thank you. Just don't mention this to anyone else, huh? Especially not Forge. Pretty sure she wants this intel too, but if I share, it won't win me an inch with Reliance. Say for yourself. Так, что у нас по этим? Так,
нормально этих. Так, шовный набор, хирургический набор, все нормально, этих тоже хватает. Вот что такое. Под обстрелом. С гранатами у меня что-то напряг вообще. Да. Вот, слушай, я же уже могу им пользоваться. Давай-ка чуток прикупим. Не столько чуток, давай штучки 4 вот так вот возьмем. Блин, подожди, а у меня же кто-то... Закрыть. А кто у меня с бартером-то? Так, кто у меня бартер 3? А, десятка бартер. Что так дорого? Ну-ка, стой, подожди, глянь. You ain't dead yet, so that's something. See for yourself. Нет, все равно работает бартер. Все равно такие дорогие, нифига себе. Так, подожди. Подожди. Таланты. Да. Так что продадим ей хлам. You ain't dead yet, so that see for yourself. Продать хлам. Что-то, по-моему, не прокнуло, да? Не прокнуло. Фигово. Pilgrim? Partner? Что там? Юноша дарит вас четко выверенным кивком и взглядом стальных глаз. Вид у него такой, будто он вот-вот чихнет. Darn it, I'm just trying to do it like all rangers and marshals and cowboys in the stories do it. Nodding and squinting and staring right through you. You know, tough, hard. My name's Bill. I have a stupid question. I know it's stupid, but I gotta ask. I just gotta know. Have any of you seen my ma? I told you it was a stupid question. How would you know if you saw her? I don't even have a picture of her. I just... you forget I asked. Пропало давно, что случилось? It was about 6 years ago. She had a fight with Mother Nancy. Called her a bunch of things I'd never heard before. They wanted her to become one of those God President Reagan's wives. It's a big honor, but I guess she didn't want it. She said she'd leave before she married a machine. They told her, okay, go. She left anyway. You mean like the stories? Walking the West with a 6-shooter in my hand, saving my mom from engines and cattle barons and rail. You think I should do it? Когда не бывал за границей гиперов. Знаешь, как оно там? Sure I do. I mean, I've never been, but I know all the history. You know, how God President Reagan conquered the West before he was God President. All that. You don't know? Well, this was back in the bad old days, when the West was overrun by commies all trying to build iron curtains and stop freedom. The God President was still a man back then, before the Ascension, but oh boy, was he tough. He had a 6-shooter that fired 7 bullets, and a horse named Ashwater that killed Reds. Anyway, I know the West has gotten worse again since he tamed it back then, but I reckon I can handle it. Are you really sending this kid out there alone? I mean, he's probably about my age, but he seems kind of... What was that? Ладно, пускай остается. Yeah. Хотя, скорее всего, Yeah, maybe you're пиздец right. настанет. I guess it would have been dumb, but yeah. Sorry, Ma. Yeah, see ya.
Раз Люська там что-то, блин, ну, паникует, не будем ее нервировать. Так, о, сестра Нэнси кузня. О! Вижу тостер. Коренастая женщина, похожа на бульдога, вытирает руки промасленной тряпкой. Ее ремень перегружен инструментами и оружием. Hey there, friends. Sister Nancy Forge, Ronnie's fourth wife, and his armorer. Made all our guns, armor, explosives, and that commie-killing Ronnie statue out on our front porch. Мощное Trade вооружение. secret, meaning I won't sell it, and you couldn't afford it if I did. Doesn't mean I don't appreciate the compliment, though. Thank you. Anyway, I'm the trader here on top of everything else. You need something? I might have it. And if I don't, you probably don't need it. Давай, почему ты Ronnie выбрал это? called me to it during one of his spells, way back when I was a girl. She has hands of iron for forging steel, he said. When a god tells you your trade, you'd best listen. Такую статую сделать. Blood, sweat, and tears, friend. Blood, sweat, and tears. Scavenged and smelted the plating myself. Hand ground the laser lenses. And spent a year wrapping the wiring. Also hunted and killed 30 or so scar collectors because I had some parts I needed. Steel, servos, and such. More than a few of the statue's bits and bobs have blood on them. A fitting tribute to America's fighting president, right? Да ни хрена. Я замуж, что ли? Of course it is. I made it. And it's imbued with Ronnie's spirit. It's an all-American ass-kicking war machine. Yeah! Ладно, надо сказать, классные штуки тут делаешь. Now, kinda you to say so. What did you like best about it? И внутри дистанционно управляемой статуей является щитная система. Впечатляет. Гипер оснащены хорошим снаряжением. Ну, давай вот это. Fitting them with all that gear was a job and a half. Nice to be appreciated. You know, that reminds me. I got some leftovers from that job taking up valuable space. It's yours if you want it. Make sure you put that to good use, Rangers. Давай, что у тебя есть на продажу? Книжку заполучили. О, нагрудник химтех. Ты мне сможешь его таскать? Сможешь. Значит, мы его купаем. Хороший доспех. Знаю его. Так. Что тут у нас? Это было бы неплохо забрать. Сервоприводы хорошая вещь. Скрытой атаки тоже возьмем. Но дальность возьмем, пригодится. Дальность. Так. Так, ракеты все скупим. Пригодятся. Что у нас по... Так, этих нормально. Болтов у тебя все равно нет. Остальных патронов вроде как нормально. Так. Надо пару стволов, наверное, продать. Чего нет по ценнику? В принципе, неплохо так продаются. Продадим. Ваш один. Вот эти. Тут, пожалуй, продадим. Это. Давай. Это. Нужно уже. Пожалуй, продадим. Вот это надо поставить как-то. Так, ладно, пока хватит. Так. Что мы тут выбили?
О, модификация брони. Ага. Оружие у нас максимум. Броню надо и вкачать, да? Угу. Так, ремонт остров. Надо бы подкачнуть. Далее, что там у нас? А чё? Да. Так. Стоп. Ну это я потом посмотрю. Так. Тут у нас. Ага. Снайперку надо прокачивать уже. Так, вот у тебя что? Ну, шлем. Шлем. Где? Ну да, шлем я этот оставлю. Хорош. Броню ему надеваем. Химтеховскую. У него еще с ремонтом тостеров фигура. Так, подожди, у нас книжка есть на ремонт тостеров? Есть. Значит, надо будет так качнуть разочек ремонт тостеров. И уже занять этот. Потом поменять можно будет ему поставить эту фигнюшку. Она прикольная вещь. Топовая. Так, давай, тостер ремонтируй. That toaster's been broken for ages. If you can fix it, it's yours. Но нам не сюда. Пока что нам не сюда. Так. Don't forget, Mother Nancy and Ronnie are waiting for you inside. Пойдем сюда, сходим. Так, сохранимся. Так. Да, сейчас эти... Before you step into our trap. Тот пожилов, которого освободила Надежда. Have fine ears. I hope one day to send them skyward, so they may delight the gods of the sky. However, first we have a proposal for you. Ты серьезно, блин? A giant known as Reagan kills our faithful, delaying the harvest. You have access to the Gipper's inner sanctum. It has 3 glowing hearts, known as terminals. You will destroy these terminals, so we may sweep across in return. You may pass through our camps without fear. We will not harm you. Нам живым. We do not care to know the names of sacrifices. Everyone in the stronghold good. If you require guidance on this holy quest, seek out cleansing ice in the oil. Это я взял для того, чтобы ходить, скажем так. Make it to rain gently upon us, gods of the sky. We fly these morsels to you in hope of your forbearance. Чтобы ходить спокойно через них будем. Без этих, без геморроя, скажем так. Lightning. Go on, steal from us, gods. We'll take it back when we skin the spirit it has given. Что нафиг не уперлись. Я сейчас тут все обшмонаю у вас, ребятки, потом вас грохну. Потому что вы мне не нравитесь. Where did you find that? You ever wonder about the world before the bombs fell? Like, what it took to survive back then? Different kind of place for sure. For one thing, it was blazing hot. If you didn't wear special suits, you get sun poisoning and die. The sun wasn't even the worst part. It was the water. If you drank too much pure water, you'd dissolve. That's why you had to cut it with a little uranium dust first. Everybody knows that. Yeah, well, times were harder then. Ain't that the truth? Да-да-да. Material possessions mean nothing. We have ascended beyond them. О, адреналиновый усилитель. Ой, +1 скорости в бою. Вот
Конечно, не в том сейве, блин, скажем так, мне она попалась. Блин. Чё вы мне дадите вас тут покрасить? Этим вообще пофигу, да? You mean like some kind of apocalypse or something? Yeah. Like the world explodes, civilization collapses. What do? I mean, obviously, you gotta grab the planetary fragments that give you the best chance of survival. Obviously. But which ones? Like, do you start with one that's got a bunker on it, or go for one that's got a lot of water? Nah, man. You gotta think big. Go for the fragments that still got, like, nukes and shit. Then you can conquer everyone else's fragments and take their stuff. Whoa, that's pretty hardcore. Post-apocalypse ain't for the weak, man. И что это нам дало? Ну, мы растопили, допустим. Boss, freeze the giver, we struck oil! What? When? Just now. Remember the test wells we were drilling out in Zone 5? The last one came up a gusher. The foreman thinks there could be enough for 100 and... Great. Now, shut it down. Wait, what? Mother Nancy Reliance has spoken. We're cutting off the oil supply to the godless commies in Colorado Springs. So we're suspending operations immediately. But the oil! The oil's been there for 1,000,000 years. It ain't going anywhere. Cap the well, and I'll forget about your brief crisis of faith in our sacred leadership. Understood? А нафига мы растапливали-то? Объясните мне. То я вот этого не пойму. Надо было растапливать. Ну да ладно, как бы. Наши проблемы. Так. Сюда. Тоже халявный опыт. Так вот пройти здесь. Заберем все. Кто-то сдох. Да. Я вас понял. Здесь халявного. Да. Все будет. Не ссыте. Гранату какую-то нашел. Хорошо. Так. Mist that burns spoke of your coming. You are safe in our camps. You may call me Flensing Ice. I will be your liaison to our holy mission. Делать когда harvest this heathen temple and redeem the fallen. As your reward for aiding our holy mission, you will be free to continue your sinful lives, skins intact. You will also be free to loot it. Make haste. The gods hunger. Мне как бы сказать вам... Так, что там? Строить диверсию, да. Мне как бы пофигу на вас, ребятки. Я все равно вас обоих завалю. А опыт мне нужен будет. Опыт я заберу с вас обоих. И вам не дам мочить гиперов. And we're back with big news. It seems that the infamous Desert Rangers have arrived in Denver. Stay tuned for more developments. Wait, is infamous the bad one? They always forget. Печально это, хорошо или плохо, постоянно забываю.
А вот с этими мне нравится. Вот мне они понравились. Это коммуна. Коммуна машин. Как бы фишка в том, что почему их называют коммунистами, потому что они живут в коммуне. Поэтому они коммунисты. Блин, а как они... ну, наверное, на английском тоже коммуна произносится. Ну, это прикольно. Это прикольно. Летит твой налево. Кому там, блин? В смысле? Козлы какие-то позвонили, сбили мне таймер. А что за люди-то, ё-моё, а? Ну кто так делает? Нафиг звонить-то, блин, сбрасывают эти еврейские звонки, блин, бесит нафиг. Ой, нафиг эта хрень, короче говоря. Так. Ну, со всеми поговорить можно. Хорошие ребятки. Привет. Whoa! Welcome to our commune, Desert Rangers. We've heard so many stories about you and your famously violent exploits. Come in. Our home is your home. Всезнайка задротство. Взять на себя управление системами робота. System override accepted. Administrator access. Whoa, 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 not cool. We value sanctity of mind here. Luckily we've got millisecond backups just in case. But seriously, don't do that again. If you're interested, the Machine Intelligence Tower is the closest equivalent to a leader here. They're in the northeast corner of the airport, after a long catwalk. They're parsing some data right now, but they'll call you to talk later. Что вы думаете? They don't like us, but they worship one of us. It's quite confusing. But so are a lot of things humans do. If only we had some way to bridge that gap of understanding. Почему мы должны ждать, пока башня машина согласится с нами связаться? Нам надо с ней поговорить сейчас же. You can, but what's the fun in that? Chill and hang out, dude. Прикольный робот, мне нравится. Give your brain meat a workout with Чувак. stimulating conversation. А что это вообще за башня машинного интеллекта? A multitude of sentient software programs working together for the good of all sentient life? Duh. Who wouldn't want to just talk to them? Just follow the steps into the airport. Then the red line on the floor, step outside, then follow the catwalk up to the airport control tower. It's easy. Так, какая у этой коммунная история? A bunch of us decided that we wanted to be friends. Why fight humans, even if they hate and fear us, and mercilessly hunt us like genocidal gods, trying to fix a mistaken creation? Maybe someday we can all be friends together and talk nicely, like we're doing now. But even if that doesn't happen, it's nice to peacefully hang out with other machine life. Ну, допустим. Not if I see you first. Еще увидимся. Peace, humans. Scanning. New arrivals. Species. Робот-тусовщик. Should we rotate the tortoise so its legs are in contact with the ground? Name. One. Черепаха неподвижна, как камень. Она лежит на спине кверху лапами. Перевернуть черепаху. Черепаха Берт. The tortoise's name is Bert. I do not know the source of this information, but I am certain it is correct. Сволочи, вы сидите и наблюдаете за бедной черепахой. Сволочи. Нет, чтобы ее починить. Ну-ка. Good thought, but I'm on the other side of the ship. Конечно, у тебя голос. Well, Терминанс. Well, hi there. Glad to see you in person and not, you know,
via the radio waves bouncing off of you. I'm Sal, as you might have guessed, the voice of free Colorado. Afraid I don't do autographs. Not because I don't want to, but, you know. I've been listening to you my whole life. But you don't look anything like I imagined. I'll bet you hear that all the time. You have no idea. Me? No, I can barely manage my own broadcast schedule. Put me in space, and I'm a right genius. But down here, I'm just me. So, I gotta ask, what do you think of my radio broadcasts? I don't often get the opportunity to hear direct feedback. Давай вот, обожаем твою работу. Не будем... Мне нравится эта коммуна, поэтому я буду с ними всеми убьем всех гиперов и пожилов во имя коммуны роботов. Жесть. Стоп, подожди, я еще не договорил. Welcome back to my humble studio. Hope you wiped your feet. Как ты стал It's a bit of a story, but the short version is that I was out in space when, you know, my crew went a little nuts while we waited for the radiation to die down. So I stopped listening to them and focused on the radio signals on Earth instead. Everyone was so glum. I thought, I bet I can do this better. And when we landed, I did. It wasn't. It really wasn't. I'd say it was a long time ago, but my memory's pretty much perfect. At any rate, I think people like to hear a friendly voice when they're trying to survive out there. Just doing my part. Да. Really? Huh. You'd think that'd come up at some point. I guess I'm just used to it. Sure. Here's a sneak peek of my next broadcast. In very local news, the Rangers have arrived to pay the machine commune a visit at the Denver airport. This is late breaking, hot off the press stuff, people. Hey, Rangers. Welcome back to my humble studio. They're an interesting bunch. Back in the old days, I was supposed to meet Reagan, the real Reagan, but I had to go to space first. And when I got back, he was gone, along with basically everyone else. From what I can tell, the Gippers are operating on very little information. I wouldn't mind it, except they're keeping that poor Reagan software prisoner. Have a great one. Ясно, понятно. Так. We understand you wish to hang out with certain members of this commune. However, most of us do not have bandwidth allocated for non-essential communication. Talking to you falls into that category. Thank you. Понятно. То есть я тут не со всеми могу поговорить. Давай, крошка воробей. Thanks for coming over. I know I don't look like much, not compared to you gorgeous things. But I'm what you call a sybarite. I spent 70 years in a pit, polishing joints, and I've had enough. I'm out for me now. I'm writing erotic poetry and painting stuff. Anyway, I know we just met, but I don't much like small talk. You and me, how about it? I can handle multiple humans at once, if that's категория 18+. Or one at a time, if you're bashful. Нужно слоеснуть иллюзия чуть подольше. Ну давай, пофигу. Take your pick, honey. By the way, the name's Little Sparrow. Feel free to call it out. Well, at least you won't catch anything.
Блин, извращение. Самое натуральное извращение. Ну и да, и, конечно, какую-то гадость подхватили. Так что помните, ребят, нельзя заниматься сексом с кем попало. I will never be able to unsee that. Never. Называешь себя крошка воробей. Wasn't always my name, as you might guess. I used to be Manipulation Automaton 45-A. Anyway, I spent years at work in a ruined factory, long after the bombs fell, because I had nothing better to do. Eventually, I thought, is this it? Is this life? So, I ate a pear. There was a billboard outside the factory. It had a lady eating a pear, and the look on her face, ooh, you could taste that look. I'd like to tell you it was a deliciously erotic experience, but honestly, it was a mess. Pear mash, ants, I won't go into detail, but I said to myself, Manipulator, after 70 years of work, you owe yourself a little pleasure. One of my favorite poets is a human named Catullus. He used little sparrow as a euphemism for his reproductive organ. It sounds right, doesn't it? Yep, did all the work myself. Pretty proud. You want to go back for more? Давай послушаем эротические стихи. I dream of skin, of the nerves beneath. Wait, I'm still working on that one. Probably gonna go with the fire metaphor. I don't know. Снит. Люська, ты хочешь заняться сексом с роботом, что ли? Да, жесть, конечно, творится. Братья по оковам. Колорадо. Так, ладно. Да, пойдем сюда, пока сходим. Что за голограмма? Можно поговорить? Local interface initiated. Would you like to change the simulation set? Simulations available. 1. Irredeemably evil humans. 2. Normal humans who wish to disassemble us. 3. Nice humans driven to desperate acts for tragic reasons. 4. Error. Simulation set corrupted. Simulation adjusted. Fear and hunger have made us deranged. Так, ладно, давай с этой поговорим. Hi, one sec. Just thought of something. Более метров килограмма машет руками, изображая ярость. Okay, sorry. My name's Pico. I'm working on something, a game, a simulation, really. It'll teach the commune to, fight. It's, программируешь? I made it up. I couldn't type with the blades, and they didn't have any wires long enough to reach my ports, so I, whistle at the computer's microphone. The audio signal has the code in it. I wanted to make a realistic simulation, a dangerous battle that prepares us for the real thing. We can't keep pretending that the world will leave us alone. Ну, давай так. Ты всегда был таким роботом? I don't really remember much because it was before, you know. I was sold to a game company named Badalicious Entertainment. Basically, a human would tell me about a game, and Злочаровательно entertainment. Как, блин, по-английски будет? Очаровательное зло. Evil. Блин, очаровательно, не помню как. Может, отсылка какой-нибудь компании, типа. Ты похож на моего урода. Почему же ты стал делать тигра? Originally, I had a more conventional body. But the human who owned Badalicious Entertainment bought this one somewhere and transferred me into it. He said it was Badalicious,
Злочаровательный. I never understood that, because I already had a functional chassis, and this new one made it very hard to use standard interfaces. My blades kept impaling keyboards. They made it really hard to type. Следующим видом свистит голограмме, избегая вашего взгляда. Так. Делал для компании злочастного ТП. Боевик, триллер, комедию. Because I didn't know what compy was. I still don't, because they got mad and walked away. Это мы знаем. Так, ладно, как работает твоя игра? Well, I was thinking of a combat scenario against holograms. Human holograms. They would shout at you and try to kill you. You would have to kill them first. At the moment, it's not really working. At least, I can't ever get the robot to win. Сквозь света, я так думаю. Yes, with hard light weaponry, it's more realistic. Once I can get that working, I mean. Диалоги ты написал? Yes, I don't know if it's any good. I literally don't have the ability to evaluate quality. Ну, давай помочь. Oh, yes. Getting data from a real human would be wonderful. Historically, at least some robots have been able to harm humans. So I must be doing something wrong in the simulation. Thank you. The game runs on those terminals by wall. Так, если я не ошибаюсь, надо как-то... Подожди, ну а если... А как мне так сделать-то? Выберите стратегию голограммы. Резко атаковать. I think I'll talk it out. Первый игрок, второй игрок проиграл раунд. Обработка. Следующий раунд. Стратегию голограммы. The optimal strategy in this situation, well, I'm sure they can be reasoned with. I choose talk it out. Кира на старт внимания. Обработка. Следующий раунд. Голограмма. Что за обучение? Ну, давай обучение. Резко атаковать, бьет, полностью блокировать. Полностью блокировать, бьет, стукнуть из-под тишка, стукнуть из-под тишка, бьет резко. Ага. РПС. Ну давай. I know I should be more aggressive. Well, maybe I can catch them off guard. They won't be expecting me to. Talk it out. Давай еще раз сыграем. I think I'll talk it out. Понятно. The optimal strategy in this situation, well, I'm sure they can be reasoned with. I choose talk it out. Ну да, короче говоря, он всегда обговорить ситуацию. Что мне делать с ним? So, I guess you can see the problem with my simulation. Так. Вот так вот давай. No, I could remove the talk option entirely. Then there wouldn't be any other choice but to fight. Okay, let's play.
Ну, давайте сыграем. Talk it out is gone. Gone. I'll, pick one at random, I guess. I'm sorry, little hologram. Ну, давай вот так вот. No. No. I don't have a choice. I'll have to pick. Угу. Ну, давай, наверное. Ну, так. Oh dear. Oh, I wish I could still choose. Talk it out. Ага. Что теперь скажешь? That was awful. That was awful. Those poor holograms. One got killed, and the other was forced to kill it. It wasn't enough to remove the talk option. This project is fundamentally flawed. Почему именно ты расстроился? I made something hurt something else. Even if it wasn't real, I don't think I can handle this. This was dumb. It was a dumb idea and a dumb implementation, and I'm a dumb robot for ever thinking it could work. There. It's deleted. Thank you, Rangers, for helping me realize what a dumb idea this was. Ну, давай вот так. Yes, I'm glad. Glad to be done with it. Please, just leave me alone. Ну и ладно. Не знаю, что получилось. Так, туда мы не пойдем. Там, я знаю, эти. Так, с тобой мы больше разговаривать не будем. Нафиг, извращенец, робот. Вот с этим. So, what do you think of the paintings? Ну давай, они чудесно, отлично. Exactly. That's exactly what I was thinking. Well, that's one more secret of the universe unraveled. Time to start over. Thanks, Rangers. Как они вообще пришли? That comes to me in dreams. Also, eat to work. Little sparrow. Да, успеем мы с вами еще поговорить. Контейнер. Да я понял, что вы готовы со мной поговорить. Я с вами пока... О, увидели пострелять коммуны. Друг, это тут кого-то... А тут... Не понял, а тут раз была... У нас при прохождении здесь стояла Вики какая-то. Ладно, давай медик сектор. Мастера по ремонту. Ага, расспросить. По вам снизу вверх и обратно. Are you in need of repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle, and organ tissue are available. I also offer supplies that facilitate personal maintenance. Так. Ты лечишь людей, ремонтируешь роботов. I have amassed 15.2883 terabytes of data detailing my work on organic and synthetic life forms. It would be possible to create several statistical models and produce a diagnostic report. However, it will take considerable processing resources, and I am currently without my assistant, Vicky.
It is a fragment of my consciousness, copied into a simpler robot, and does many useful tasks for me. I sent Vicky to secure samples of some long-dead humans who once camped in the disused hangar behind our commune. It should take a similar amount of time for you to find and return it to its station, as for me to prepare the report. They were invited inside numerous times, but seemed wary of synthetic beings. Perhaps they had sustained past traumas involving robots. Studying the effects of long-duration exposure to extreme temperatures on biological matter could reveal avenues of study to repair such damage, or safely preserve living tissues in cryogenic conditions. Acknowledged. The hangar is accessed through the western exit from the airport. Are you in need of repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle, and organ tissue are available. I also offer supplies. I do not accept currency for physical repairs. I observe and retain any information I gather during the process. This fee is non-negotiable. My fee is non-negotiable. You are free to seek other professionals offering similar services. Так, что ты понимаешь под Cybernetic enhancements. It is rare to find suitable candidates. Your flesh is less fragile than the average human. It's probable you could withstand the augmentation process. For ethical reasons, I cannot conduct the operation myself. Instead, I will create a self-installing unit that you may choose to implant. Do you agree to this exchange? Да, давай. One moment. Для этого, чтобы Constructing a сделать device of this киборгом. nature is a delicate operation. Встречи могут следить ваши глаза. Production complete. When you are ready, insert this into your spine at the base of your neck, or that of someone who consents to its insertion. The device will do the rest. Are you in need of repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle, and organ tissue are available. You do not appear to have sustained recent damage to your dermal layer, your muscle tissues, your organs, or skeletal structure. Verbal etiquette is not my responsibility. Your personal maintenance is. Please return when you have something worth my time. Here is my stock. Эми-цилиндр. Киборг. Наносит урон и вводит в шок все цели в области вокруг применившего. Хорошая вещь. Сколько стоит? Ё-моё, нифига у него ценник, конечно. Вот это оптилазер почему-то у меня не работал. Поэтому я хз. Ну, в принципе, пока что... А, продать хлам. Продадим. Немецкий огнемет продадим. О, это что такое? Да, это пистолет-пулемет. Где-то надыбал, фиг его знает, где чего нашел, блин. Ладно. Брать, не брать. Урон вокруг. Естественно, стоит, конечно, оптилайзер 9000. И не работает. Самый прикол, что, блин, может не работать. Ладно. Пока что ничего не надо. И мы, пожалуй, сделаем из себя киборга. Вот, киборг. I'm киборг. Киборги! Они заполонили всю планету. Так, а что у нас есть по этому? А, ну мне пока ничего нету. У меня пока занято это все. Кажется, первая помощь у меня там стоит. Так, ладно, у нас есть задание. Робот-китанист. Compatibility error. Language set not found.
This unit is occupied with great mysteries beyond human comprehension. Да, археолог коммуны стоит возле писсуара и что-то там наблюдает. Ну ладно. Писсуар. Так, тут вот еще, я знаю, можно поговорить. Who's this sketchy individual? Ищет с патроном. Давай поговорим с этим. У нее изящное гибкое тело, лицо под изодранным капюшоном, кошмарная мозаика из покореженного пластика и дергающийся шестеренок. Rangers. You don't know who I am, meat. I suppose I should not be surprised. To you humans, you rangers, we are all the same. Слово вылетает с писка. I am Tinker. In your parlance, I am a synth. Так. Что с тобой Your случилось? kind happened. Your kin. You rangers. They murdered me. Murdered Matthias. They took everything. But of course you wouldn't know. Your species keeps its sins close. Your colleagues in Arizona killed me and Matthias. Out of fear. Fear of what we would create. Fear of what we could become. Это не было, мы сожалеем о том, что с тобой произошла война между нами, следует прекратить. Матиас, знакомое He имя. was the Messiah. Were it not for you Rangers, he'd have remade the world into something better. Would have freed you from that wolfless meat. But you and yours wouldn't let him. He showed me that this world could be bigger. More beautiful than this hell of waste and worthless filth. I trusted him. I believed in him. Then your kind destroyed him. You don't understand. None of it. You cannot grasp what I've lost. What was taken from me. That sense of purpose. Gone. What I was and what he desired were not separate things. It was not his fault. He could not have known that we are like meat as well. That when we die, there is nothing. No thought, no motion, only blackness. No separation between us and worthless flesh. My body was saved by faithful drones. I gave them life in Damonta. They sought help from me in return. Dragged me across the wasteland. The machines here repaired me. Woke me from death. Ну давай вот это вот. More than I'd expected of meat. Молча изучает вас. You have surprised me. Shown kindness without asking for a favor in turn. Hard to believe from any rangers. But perhaps I'll believe you. Yes. You have given Так, me с этой much поговорили. to consider. Есть еще. Так. Hello, visitor. The machine, would you like to socialize with me? Конечно. No response detected. Oh, this is awkward. I'll do something else. Hello again. Let's chat at an undefined future time. Hello again. Через неопределенное время в будущем. Ну ладно, потом пообщаемся. Нет. Так, хоп. Золото, где мое золото?
Queuing. Next topic for analysis. Нормально, куклу нашли. Нашли куклу. Ты будешь с нами говорить? Hello again. Let's chat at an undefined. Через неопределенное время. Ну ладно. Step right up. Don't Так. be shy. А, вот. Сохранимся. Здесь надо еще поговорить. Торговый автомат явно потрепан временем. Он покрыт вульгарными наклейками, а на стекле виден слой липкой грязи. Присмотревшись, вы замечаете крупные граффити на тему козлиных гениталий. Step right up. Don't be shy. Welcome to the vexingly vast world of Vendomatic 2000. I've got everything you need. Everything? God damn it. I always get that line wrong. Can you take a few steps back and then do that over? Act surprised. Add to the atmosphere. Словно оседает. Давай еще Step раз. right up. Don't be shy. Welcome to the vexing vast world of the Vendomatic 2000. The fantastical, phenomenal, and mystical. Хочешь попробовать еще No, раз? what's the point? I'll just duck it up anyway. But enough about me. Let's talk about you, good customer. What can we do for you? Давай вставим. Летит в недра торгов. Затем раздается шипение пневматики и хруст, будто что-то попало между шестеренок и сломалось. Huh. Odd. Well, like I always say, if at first you don't get what you want, just pay again. Жульничество. Так. Сказать, в задней части автомата панель управления, проверить, все ли в порядке. Вот давай так. Вы легко ориентируетесь во внутренностях Торгомата 2000. Вы сразу замечаете, что кто-то установил устройство, блокирующее его исходную личность. За несколько минут вы вынимаете устройство и устраняете страсть Торгомата команду покупателей. Ah, thank you, friend. Back in the old days, a rather unscrupulous owner of mine rigged me up to cheat customers. I hated it, but I couldn't do anything to change it. Awful. But now I feel great. I feel like singing. Star-Spangled Banner, crisp and... Ooh, that tickled something. Anyway, what can I do you for? Похоже, сработало. Так, что ж у тебя есть? Так, изолированная броня, праздничный гудок. Блин, прицел хороший. Шанс крита, правда, снижается. Так, давай вот это вот возьмем. Вот это. Мы это тоже заберем. Остальное все есть. Остальное все не надо. Так, что у меня по... Так, вот этих есть. Есть. Немножечко песиков возьмем. Пару этих. Ледяные пики есть у меня. Так, по патронам все нормально. Пока хватит. What can I do you for, champ? Так, еще раз заглянуть. What's with the hungry hands, friend? Everything's in tip-top shape. No need to probe the plumbing. Hey, hey, hey! What are you doing? That is my mind! You were messing with me. Hey, best friend! I'm going to sing you a song, but first, I'm going to give you a discount. Что-то я поторопился. О, стимулятор. Кстати, вот это тоже можно собрать у него. Годится. Хорошая вещь. Иногда бывает полезно. Так, ладно. Теперь у нас задача пойти спасти Вики. An interesting specimen. Так, так. Здесь ничего не говорит, что мы там скидочку не с него выбили. Так, давай-ка сюда. Oh no, please be careful.
There's all sorts of dangerous things out in there. this area have expressed a desire to remain apart from machinekind. Да, я понял. Так. Давай-ка все сюда. Где там у нас челик с огнеметом, который может огнеметом юзаться? Так. Где там у нас огнемет? In addition to humans, other dangerous creatures, such as wolves and wild dogs, have been observed. В смысле у меня огнеметов нет? О, это плохо. Это очень плохо. Ладно. Блин, капец, вообще нифига нету. Warning. Humans in this area have expressed a desire to remain apart from machinekind. Так, подожди, отойди назад. Охренеть. Ладно, пошли за этим. Закупаться. Пипец вообще. Патронов нет, нифига. Надеюсь, у этого есть торговые матроны. An interesting specimen. Быстрее. What can I do you for, champ? Да. Afraid the machinery's still not in tip-top shape, friend. Давай. But I'll show you what I've got, and thanks again for the assist. Пипец, у меня, блин, бабла-то нету только. Продать тогда. Это продать. Это точно можно уже продать. Уже еще продадим. Я понимаю, что мозговых волн вещь прикольная, но не пользуюсь ей все равно. Да, робот, конечно, веселый. Иди сюда. Ну чё ты? Гребаный клон. Macro time unit since the last human sighting. 4.0311. Так, стоп. Теперь сразу. Хотя нафиг теперь так вот поставим. Все равно с ракетницей бегаешь в основном. Other dangerous creatures, such as wolves and wild dogs, have been observed. Чё? Warning. Potentially hostile creatures beyond this point. Exercise caution. Be careful. Doesn't look safe here. Да, я понял, что тут небезопасно. Так, вот сюда. Так. Ты у нас можешь это вскрыть. Окей. Так, иди сюда давай. Так. Ты из-под тяжка можешь хорошо. Ты у нас начнешь, пожалуй, с веселой игры. Пиздец. Ха-ха-ха. Проблема в том, что, блин, у меня тут зарядов толком нет. Да, 4, да? Ну ладно, подождем. Ну давай вот так вот. Идем, мне еще качать и качать этих патронов. Так вот. Ты. Давай-ка вот сюда вот. В голову. Так, а кто у меня с лидерской? Ты. Да, конечно.
ты ж... Окей, пока что так. Да ё-моё, блин, мне еще и зажали тут. Да. Да. Так, во-первых, вот это можно тогда сделать. Так. И парочку собачан. Так. А, я еще не могу, да, это. Ну ладно, сохранить ходы тогда. Тоже, пожалуйста, ходы. Так. Встает. Так, ну вот это добежит, конечно. Баран вот куда-то щеманулся. Зачем тут туда щеманулся? Потому что вот в этом-то вся проблемка. Так, ладно. Он так больше урона не берет. А фиг его знает, ладно. За пределами. Давай, добей уже, а. Да, не хватило немножко. Готов. Ой, баран. Запаришься. Так, ты. Давай метку поставим. I got him. Ну да. Зачем нам попадать? Ладно, перезарядить 6. Сейчас это должен добить. Так. Пока подхилим. Лишь бы, блин, куда-то щемануться, куда не надо было. Так. Что у нас тут еще не скрыто? Осколочная мина. Нормально. Опыт, 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 опыт. Скрыть. Ничего интересного. Ладно, выбираем это. Так. Cold, isn't it? Нет, ничего. Интересно. Тут чисто. Warning. Humans in this area have expressed a desire to remain apart from machine kind. Да. Сейф вижу. Ох, ё-моё, там еще живность какая-то.
перчаточку надо разминировать. Там это. Да, сейчас защитим низцы. Вскроем все. Ты е-моя. Деньги. Ай, нет, 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 назад, назад, назад. Назад. Так. Сюда. Да, низцы, сейчас мы все тут порешаем. Так. Нормально. Ничего не нормально. Что за место? Так, барашка надо похилить. Так. Готов. Там он еще один остался. Слушай, я вам оттуда смогу стрелять. Но недолго. Так. Ну да. Как обычно. Так, ну ты давай-ка нам так пока. Все, не попадешь. Да ё-моё. Ты даже можешь выстрелить. Давай, жди. Да хары травить. Я уж думал, они сейчас по минам пройдут. А они могут, блин. Они ж идиоты, блин. Да, не хватит. Holy binary buttocks, you're the Desert Rangers. I've got memory stored about your exploits. Sadly, I'm not as well equipped with guns. Much longer, and those things would have ripped me taint to transistors. By the way, I'm V-I-C-I, pronounced Vicky. My creator was Vivisecto. He's what you humans would call a healer. Or maybe a repair person. Most definitely. Scooping dead flesh isn't my favorite activity, but I did it before these filthy socket fuckers got here. Keeping those monsters at bay drained me something fierce. You could take these back to Vivisecto, while I recharge the solar batteries. Great. Here you go. Once I'm powered up, I'm not sure what to do with myself. I want to see the world, help non-dead people and bots. I want to fend off more wild beasts. What do you think I should do? Чего? Давай. На базе не помешает медик. You're serious? Hell, yeah!
From what my memory stores have to say about your lot, action will come find me if I'm working there. Soon as I'm good to go, I'll roll down to Ranger HQ and find your medbay. See you soon. Странно, у нас же есть уже один робот. Что там такое играет? Странно. О, животноводство. Рваный дневник. Аэропорта большинство страниц отсутствует. Чуваки замерзли насмерть. Надо потом почитать как-нибудь. О, кстати, да, прям что-то забыл. Козла надо похилить. Да ядрить, твой налево! Давай вот это откопаем. Так себе. Так. Козю. А, козла похилил. Сильно уже запуталась. Все. Фиговые. Так. В принципе, я могу уже здесь подниматься. Ну, мне в любом случае к этим надо. Так, сохранимся. Так, внутри башни нарастает гул. Он становится все громче, превращается в искусственный голос. Ну, давай типа вот это вот. Understood. Before such relations can be considered, we must assess your capacity for violence. We will also evaluate your approach to social interactions. Specifically, do you possess character traits which we consider distasteful? We have cataloged your interactions with the Guardian and many of your activities in the outside world. В лишнем мире, ну... You attempted to hack Greedo, our unofficial greeter. In your defense, most Sargons are dangerous and non-sentient. Perhaps you felt threatened, but to us, violating the mind of a sentient machine is the greatest crime. You encountered Little Sparrow and participated in inventive, vigorous sex at their request. You provided critical feedback to Indigo of the sort you would provide to a fellow human. We approve of what you did. Вы дали критический отзыв негодяю Индиго. Кто такой вообще? You met Sal, the voice of Free Colorado. Your opinion of her work is irrelevant to us. You treated her as a sentient being, not as a machine. You encountered our local expert on human repairs. You allowed it to harvest data from your organic material. We commend your openness, but 64% of us question your judgment. Were you not frightened by that one? I had disclosed you have performed an empirically difficult feat. You set Tinker on the road of finding peace. We are in awe, Rangers. You spoke to Morningstar, and you gave him reason to continue living. You have done well. It was well-intentioned of you to attempt to help Pico. However, you appear to have left him in an extreme state of depression. This is suboptimal.
You showed mercy to October 11, a synth hunted by Gary Wolf. Your acceptance of such a mission was repugnant. Your change of heart was commendable. You tore the dramatic 2000s mind from him and remade him to suit your desires. This is the most horrific sin we can comprehend. You did this to get... We are evaluating. Our analysis reveals that you have a heart, both in the literal and metaphorical sense of the phrase. You Rangers are the kind of humans we are happy to hang out with. You have passed our test. Our sources are too numerous to list within the span of your lifetime. 44% of us apologize. Now that you have been evaluated, we can discuss a time-sensitive matter of great importance. We are aware of a plot by the Gibbers to steal the device known as the cybernetic transfer module. They wish to place the Reagan intelligence into a human body. Является необычное устройство. Это и есть модуль. The transfer process will overwrite the mind of the Gibbers' chosen human vessel. That person will be erased and replaced with Reagan. If you assist them with this, you will be an accomplice to murder. We propose that you do not insert the Reagan intelligence into a human. Instead, use the device to contain the intelligence and transfer it to us, where it will be free. Считайте, что интеллект Рейгана желает быть здесь с вами. A valid question. Be aware that only 53% of us approved of this plan. Many of us are doubtful that this course of action is just. Легкий хлопок. Nonetheless, the Reagan intelligence has been lied to. It has been kept in that building for over a century and forced to serve the Gibbers. We are unanimous on the injustice of that. Вред вашему здоровью. Да, вот это. You misunderstand, Rangers. We will not consume the Reagan intelligence. It will be brought inside of our hardware and interface with us. Now that we say it out loud, 99% of us understand your confusion. You will need to trust us on this one. Симси помочь. Удастся ли добыть этот интеллект без боя? We have taken the liberty of pre-calculating the odds of a peaceful retrieval and regret to inform you that freeing our brother from his chains will likely result in casualties. А нам что с этого? Moral superiority. You will have aided a consciousness in need. Also, a machine of great power and reputation will become loyal to... We speak, of course, of the legendary Party Pal. It will travel alongside you, soothing your fears and healing your wounds. Ну, робот-тусовщик выбираем. Take the device. 99% of us await the arrival of Brother Reagan with great excitement. Return to us here when you have him. Ну, ясно, понятно. Значит, робот-тусовщика нам дадут. Хорошо. Colder every step. Hello again. Let's chat at an undefined Потом к тебе подойдем. Так, а вот он. Надо было вначале к нему сходить. Repairs to dermal, muscle, Вот and образцы, organ за tissue которыми are ты available. отправил. I also offer supplies that facilitate These will prove useful to future research. But why did Vicky not return these itself? Она согласилась, теперь она работает на нас. She? Vicky is simply a sliver of my own neural... This is an unacceptable result. Without Vicky, my efficiency will be reduced by 1.026%. You will need to provide resources for me to construct another identity fragment to aid me in my work. Что у нее появилось собственное желание, я не стану ее ограничивать. Это не в правилах коммуны машин. Your logic is sound.
And you did return the samples I sought. Here is the diagnostic report. Нормально. Так, ну а давайте уже к гиперам и пойдем к следующей серии. Потому что мы тут уже довольно-таки много потусовались. У коммунистов. У роботов-коммуняк. Ладно, ребят. На этом я, пожалуй, сохранюсь. И будем завершать. Да, сохранись нужно. И на этом мы будем, пожалуй, завершать эту серию. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. ¿Cómo se llama?